Hamıya salamlar dostlar. Hogwarts Legacy 20. bölümünde karşınızdayım. 5 veya 6 gündür ki artıq Hogwarts videosu çəkmirəm. Hogwarts'ı oynamıram. Bayağı bir vaxt ara vermişik. Niye bu kadar ara oldu biz bilmirəm. Yani bir gün ara verdim. Ardı gelmeye başladı. Yani hardaydım, neyniydim, hiç yadımda değil bu arada. Görevlerde ne var, görevlerden gidelim. Esas görev yoktu mu? Tamam da, tamam bizde aradadır. Al diye bir tipimdi. Bombardan araştıracağım bu arada. Yani niye tapa bilmirəm, çox maraqlıdır. Tamam bir tane buranı yadda saxlamaq üçün şəklini çəkim. Tapa bilməmişdim, yadımdadır. O dəfəki videoda tapa bilməmişdim ben. Və əsəbləşmişdim. Burada bir problem yoktu ki. Ses. Her şey qaydasındadır. Bir anda yoktur. 1 dakika 41 saniyemiz olup. Hadi gidiş. Buraya gelirik. Tamam. Bura en yakın neyimiz var? Bu arada çekdim videolarımın yani Hogwarts Legacy olan videolarımın geçmişine baktım. Yani Gryffindor olarak seçilmiş. Buraya eğer hatırladığım yerse yani burada icazəsiz diye bura. Aynen. Hatırladığım yerdi ve ben burada ne edirəm? Girə buraya mı girdim? Yapamadık ya. Şuraya göre. Keşke bizi aşağı geçseydi lift. So this is the underground harbour. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ümit ederim çantamda loot edebileceğim için yer var. Hay. Almadan keçəcəm ya axırda yer. Bunlar da qalıb məndə. Ya bunları nə edəcəm bilmirəm heç. Girdim çünkü orada YouTube için bir araştırma elədim oradan. Yani yoktu yani. Həqiqətən də işin yoktu. Anlamıyorum işini. Sandık falan işler satacağım.
Yəni heyvanların slotunu artıra bilmirəm. Revelio. Burada şimdi ise bitti, tamam. Expelliarmus. Sen öyle uzaktan ele bildim balıktı. Ağızmış. Böyle seyahat edemezsem. Bassam eve vursam haritadan çıksam. Bu ihtimal orana blokludur. Evet, bagajı vermez. Yine kaydırıqda lan. Ne kaçışda lan. Yani bunu eləməyimdəki səbəb orada icazə yoxdur. Səhv eləmirəmsə icazə yoxdur yəni. Revelio. Incendio. Bu özürlük. Daha rehberi sayfasını toplayın. Gözləməməliyəm bir şey, yox, bunluq bir şey değil. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Böyle adam var, yani burada elə bir şey olabilməsi ki, mənə desinlər ki, neydi ha, ne deyirlər onu? Girebilmezsin. Bence buraya girmiyorlar. Gece vakti olmaz. Gece vakti da ayrı şeyler. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Ha sen mi biliyorsun? Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Ne bileyim Let ne us sual begin. vereceği bu. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Elbisinin The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, Tamam. thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ziblet içmiş ya. The Pepper Up Potion. Felix'i I'm fikirleştim afraid the ama. answer was Felix Felicis. Since it makes the goblin temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all Abi organized... tet. Bütün kardeşin hikayesi hangi büyüklü eserler içerir? Kardeş. Hortkuluk hele yok diye bana. Ölümün adı ya da. O da yoktu ama. The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. Ölüm yadigarları nereden çıktı ya? Voldemort'un vaktinde değildi o.
Kuzen YouTube'da en büyük. Hayda ben bunu bilirdim. İspiyoncu değil ben bildiğim kadarıyla. Bulut The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match. Evet tamam. Bu gözlü iksir. Oydu ya yok. Oydu da. Actually, the answer was false. Hayır. While Polyjuice potions That's can ne be diye? used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Tür değiştirir. Well, I suppose this has gone on long. If you're Nasıl şeydi inclined to böyle test your knowledge, değiştirirdi? and I won't be giving you. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if Kırıl you change your mind. Kırıl. Kurban sen. I put the book back on the pedestal for. Revelio. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are Evet, complete. kitabı Should götürüp attend Transfiguration. ağza vermiyor şey vermiyor. Senin daha Wingardium Leviosa. Lumos. Expelliarmus. dağıtıp taşmıyorum da. Yine tuvalet sıkmalıyor. Hogwarts filmi çıksın öyle. Çok isterdim bu arada. Yani Harry Potter daha doğrusu. FPS niye biraz düştü? Güzel. Mesela Margalılardan da aşina vardı. Bizde Margalılar işte. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Var yağır ve FPS'de düşme var diye. Sevgililer de izledim. Çoğu olan olduğunu gördüm. The Daedalian keys are back. Bir de sevgili olabilirdi. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Hoş geldi. 100% bu müellime. Demiş. Seri götür. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Bu arada zarafat bütün soruları sert savundu. Cami bir sual bildim. Bir abısılık. Now, Ama you know yıkılıyor. what to do. Alın. Ben o bir səhvdən başlayır sandım. Bizim çöpəmək biraz böyükdür. Müəllimə. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed.
And Yaptım ne frankly, diye. excelling Çağırmak. in your school Diyeceksin ki bana this çağırmışsın. year. Ben yaptım. Bakımdır. Hadi ver elimize. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Yeah. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. SPD nedir? Well done. You are dismissed. Kovuldunuz. Kovdu beni. Hı? Bir dakika. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip Diğer to yarım alanda yasak masak ya. just north of the Forbidden Forest. Dəlidi bu Sebastian, nədir? Mazcımızı xarab elədi. My Yoldan plan da with çıxartdı bizi. Hellwood failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gok. Bildiniz ha şimdi. Nifer vermiştim ona, ne vermiştim? Buluyup orada. Haydi sana Hogwarts'tan attılar ya. Ne güzel. Sebastian galet edir. Amit. Ha, bundan danışaq. Bu lazımlı şeydir. Bunları da hamısını həll edəcəm. Bombardanı falan. Hamısı yadımdadır. Amit kimdi? Amit. Və Hogwarts'tan inir. Yani Lodgok Hogwarts'tan necə sızdım bunu? Bir de elem atılmadım da yani zarafatı falan dedim. Videoda yadımdan çıxmasa o yerə təkrar baxacağım. Adam bir təklif edir lan. Mış. Hello there. Tamam da yani senin Lodgok'la ne əlaqən? Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Yaptım. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's.
Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Hemen bu uçağına Lord niye Gok is madeni waiting. indirim? Should we go? Of course. No, I no, just no. want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking... Lord Gok. Of course. Gel git de kardeş. Bakın burada. Çok yakındaymış ya. It's like a place right out of a storybook. Lan. Sen benden alarsın. Nice to see you again. Likewise. What can I... What do you have for sale? What are we looking for today? Bunu da varmış ha. Bunu tanımlamak lazımdı. Bunu satırıq. This will do just fine. Bunu satırıq. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. Ben bunu level kaldırmak lazım buna. Bunları hamısını eləmək lazımdır. Heç birini eləmirəm. Evet. Yağlısı vəziyyətə düşmüşüm. Ben bunu satırım. Neydi o? Nerede? Bunu satacağım, bir de bunu satacağım. Yani şerh var, ikisini satayım. Bebe. Nice to see you again. Likewise. What do you have for sale? What are we looking for today? Ben mesajladım. Bir de buradan yaxşı bir şey çıxar. Yani bu 20'dir, bu 16'dır, ona görə satmıram. Əlcəklər də özüm də Thank you for baxım. stopping in. I Maraqlı appreciate gəldi it. buna. Yəni mənim öz əlcəyim neçə leveldir? Kaç levelinə baxacağım? 20. Yəni bunu satıram ona. Bu qalır. Belki baxarıq da vəziyyətə. 20 olanı satırıq. Boşu yer tuturlar hamısı ya valla. Nice to see you again. Ya seni tekrar görmək What do you gözəl, have for gözəl. sale? Yaxşı çıxdın qabağıma. What are we looking for today? Can iksiri alım deyim, onu fikirləşirəm hazırda.
Thank you for stopping in. I Yoxdur. appreciate it. Nice to see you. Bacım, yaxşı What do you düşmüsən. have for sale? Düşmüsən falan da What bilirsən. are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Gəlmişkən hamısını da alın, satdıq sənə. Xeyrimiz də dəysin də. Neysə. Nərdəymiş? Yaxın yerə bir spam falan var. Yox. Tamam. Dur onda ora. Ağaca. Bak. Öyle. Faster, Highwing! I know a Merlin trial when I see one. Who lived here, I wonder? Yok daha vecimeydi. Başka günümüz saldırdı. Ne yaxşı ki bunu gətiriblər bu oyuna. Deməli bacarmadın, ha? A friend who speaks gobbledygook is meeting O us. miğfəri mənə Before ver. he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he Aranı has no bozmuyorsun. interest in making amends with you. I'm afraid we do Ama not bu have the çok luxury of zevklemediğini de rational bilmiyorum. expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind.
And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Aha, bir şey değil. Revelio. Bir büyük yumurtadan tapma alsak deli. Atsak. You two seem ready for adventure. YouTube. The door is looking at us. Bize bakır. Ha, salam. Aa, bu temaları öğrendik diyorsun. Heh. Amit. Hele Amit. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Accio. Glacius. Confringo. We need to break its line of sight somehow. Wingardium Leviosa. Lumos. Revelio. Arresto Momentum. Descendo. Onun başka büyüm yok. Reparo. Tamam, ne? Expelliarmus. Levioso. Revelio. Levioso. Mahmut Erre yazıyor. Incendio. Accio. Compulso. Confringo. Glacius. Wingardium Leviosa. Confringo. Arresto Momentum. Descendo. Revelio. Arresto Momentum. Descendo. Expelliarmus. Levioso. Bilmem, Leviosa'da nasıl bir şey var. Amit bak da biz get us through that door. hayal kırıklığı bizi o kapıdan geçirmeli. Hayal kırıklığı ne lan? O ne lan? Hayal kırıklığı falan. Aklımda öğrendim onu bir daha. Niyeyse mən edeceği şey bu bir niyeyse mən edeceği şey bu bir şeydi. Neydi onun adı? Yüzlerden falan bir şeydi. Hayal kırıklığı dedi daha. Yoktu hayal kırıklığı.
what are Amit and I to do again? Remain unseen to pass through the enchanted doorway to the mine. Once inside, study any plans you may find. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. Tamam. From what I know of... Tamam. What else should we know? Hayır, Amit and I can do this. I will await your return. buna da hayal kırıklığıdır. Değil aklım. Neyse. İşte. Bir şey. Kapı sizi görmez. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Çıkan da tıkazağa baktı da yani ha. Tam tıkazağa baktı da yani. Alarsan böyle götürsün. Onda Books so rarely prepare one for çantaları, reality. daha doğrusu sandıkları A real goblin mine. gözü It's görünmez even olarak grander sizin. than I Ha? had expected. I cannot believe I met a goblin. Hemen Let's yiyecek. just learn what we can and get out. Look at this. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Incendio. I still can't believe we're inside Accio. a real goblin mine. Bu kadar tam verdiler bana durduk yere. Hemen başları hazır olun. I've read about mines like this. Seeing one is something else altogether. Accio. One less human to worry about. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Clever. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Ranrock is sure to appreciate the one there. This is where you fail. Rather unwise coming back this way. I won't. That was a little more than I'm used to. Accio. Get us through here safely, Amit. You have my word. Depulso. Burada nasıl bir şey var? Accio. You're being watched by a door. Right. Don't wish to be seen, do we? We won't get through as long as we can be seen by that eye. It's it. Revenue. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Yani ince bura başka bir istikametten geldi. Her Let's take yerleri a look around, görseniz. Amit.
See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see what humans do every time. Arkamda bunlar. Neyse ben aşağıdaki misyamızı edeyim. Alemi katmıyor birbirini. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Someone's here. Expelliarmus! Protego! Accio! Incendio! Glacier! Pinfringo! Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Yaxşı mahnılar vermiş. Revelio. En azından gizlin getiriş. Ortağı denilmiş pardon. Burada değil ki. Tamam sağdan gideceğiz. Cidden daha çekmiyor bizi. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Sen de okuyorsan tam oku da bunu. Oldukça büyük şey nedir? Yani falan şeyin şey. Al sana kill. Stay close. Mırta dedim bu arada. Yani mevlam. This place is more complex than I had expected. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must.
Amil takar ne? Why can't I hit you? An utterly pitiful display. Levioso, incendio. Descendo. Levioso. Koştum. Incendio. Levioso. Chill spells glance off of me. Pity. Right. Levioso. Descendo. Expelliarmus. You won't let's get this over. Potato. Expelliarmus. Levioso. Güzeller ha. It's only a matter of time. Öldüm. Dön. Kalan vermez. İnşallah. Vay taşlar mənə lazımdır aslında. Ya bundan sıfır yığmıram. Buna da götür. Devil's Slayer. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Incendio. Incendio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Bunları öldürmek lazım. 3 tane canımız var. Dikkatli bir şekilde. Bilirəm neçə vaxt oynamıram ama öldürəcəm. Levioso. Expelliarmus. I won't rest. Dead. Incendio. Levioso. How nice of you to stop by. I shall avenge your death. Levioso. Ha, bunlar sonradan geldi. Tamam. Ne edirəm baxın bayaqçılar çünki Expelliarmus. necə öldüm bayaqçılara. Az idilər axı falan. Incendio. Accio. Glacius. Confringo. I've been fighting since before you were born. Protego. Wingardium Levioso. Not quite. Glacius. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Bastım Allah'a bilir. Should have known you had this. Was
at your best. İyisi bu muydu? Yok. Şimdi gösterdim. Lütfen oğlum. 2 level falan. 50 dakikada videodayız ya. Şey diyeceğim. Buranı bayağı topladım. Ya hiç yerleşip bir yer toplamayacağım şimdi çıkıp. Ya buranın bir başı kesmiyor mu? You almost had a lucky shot. Levioso. Incendio. Expelliarmus. I won't. Glacier. Confringo. Arresto. One less. Lan. Kızım. How nice. Who's there? Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Glacier. Confringo. Repulsor. Prego. Levioso. Incendio. Kim de aldı? Kim de aldı? When are you going to give up? Expelliarmus. Really? Incendio. Levioso. Accio. Glacier. Confringo. Repulsor. Descendo. Levioso. Incendio. Expelliarmus. You thought goblins were... Ben canım çok tez tutardı diye. Alacağım. Ya oyun nesi vakit oynamıyorum. Var biletçisi var oyun nesi vakit oynamadan. Karıştırır ama büyüleri karıştırır. Öyle diyeceğim. Sabırlı olun. Return me to the ground at once. Sendo.
Leviosa, incendio. Expelliarmus. Protego, Leviosa, incendio. Leviosa, Expelliarmus, incendio. Glacier, Confringo. Glacier, Depulso. You're finished. Levelde geçtim yine. Hızlı bile düştü ya. Sessiz kesme var ya sen. Gələ. Ciramına. Vaxtı keçdi büyünün. Nothing better to do. Expelliarmus. Incendio. I'm gonna win with you. One less human to worry about. I shall avenge your death. Are you sure you're not a Kaos'ta var. Expelliarmus. I won't win. Protego, Showing off, are incendio. we? Arrogant child! This shouldn't take long. How many of them are there? That should be the last of them, Army. O muydu lan? Hey. Ayağını öldürdüler bana. Accio. Olamaz la bu kadar tez bitsin. Milyon tane gelir diye bana. Revelio. Baş burada yer olmalı diyeceğim ben orada çıkıp. Tane. Accio. Revelio. Onu asma. Bunu zasa. Tam burada yer yoktu. Bakın aynı koyduysa. Incendio. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott what we found. Biraz sıkmalayamam. Sen kardeş kal orada. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Bu ikinci seviye kilidi asmak lazım. Böyle olmaz ya kardeş. Bir de üstte bunları yere yatsın. Özü bir hafta falan da oynamıyorum oyunu. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Bir ters olacak şimdi hissediyorum.
O aşağı düşməlidir axı. O aşağı düşməliydi. Ama misyon yuxarıdadır. Dəqiq. Ama misyon yuxarıdadır. Kuş buradan mı? Aa. Buradan çıkmış yapmış. Bayağı keçdi hə, 1 saat idi. O yerdə ilişməsəydik, valla çox yaxşı idi. 1 saat 1 dəqiqə çox da keçmir. Sən kimsən? Amitsən? Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. Amit Taka. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Ne bileyim Frodo da yakışıklı. Goblin. Geldik. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me Oyunun başında o isrikin bize getirdiği. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. Adam yerini koyabilir seni, başa düştük. We parted ways, Kar da yağdı başımıza. promising to share what she'd learned. Kar göreği. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war.
I will find out what Ranrock knows. Öyle. Watch for my owl. Öğren. Yuvali kart fırtınasına düşeceğiz. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Poppy ile elbette görüşelim. Niye görüşmeyeyim ki? Poppy desem Poppy. Evet dostlar, 20. bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek ümidiyle. Sağ olun, özünüze yaxşı baxın. Evet.